Someone is a kind of 100.7 FM. No, Siambo, your body has said, "Hey, what that?" Or maybe someone but Tiano the Yen. One Manutia, Doctor Mamma Baumia, Wakikan, some papa, Mubetibi and Anope. Sounds so, and a Canema and Penny John, Ajikunko for was on the Hunubomia, so ye, Shebreba. Was it Papa, Shebreba pa, or Dachi Papa. Nti eno so honsam mobete National Democratic Congress NDC amayukuno wono parliamentary candidate ya wo sawi yo so abato beso so onamo afo Kofi Bente wono so keka kansam bia anopai imu nkomo ewa hanomo NP no a bosha electric as anopai ututom na ba obajenkania cables ni ade ni na bi home appliances na bi e ka kire se wo to ade anu ato ade papre kon so bosha ba ne nyina ye papa eba ne cables no a energy commission for sample team so nti eni haw sa so ena nkania ne de chandelia no se se de fofo kwa ba ebi se si so ba ndi tobu ase tutu ano pe ba je wo de ewo edum bosha ba plaza ha sanso so ena uduru kejetia ye ne yi kejetia Dubai ne di hwere mu pe na chese pizza to no a ena wura mu nso a antata ko for dan no ba kon so ho 03220 30838 0536 095966 na ye ni nkomo so for record ye wo so oda so ye class doctor ya de bia hye ho bia no bra no tu ase famasa pressure onto so no onto so se atika no aye ka no ni nyina be ko diabetes hepatitis B onkwamwa na wo fom onsabu oba enkoyi ade bia ka kirew se mani enkoyi ekura so doctor de duro be kan na ho atopa kire se ade awodo we san do wi dodo cigarette ro dodo a ni nyina ntom kopiem wo kuma se breman ye be practical fa so dan no a 0248 672 271 0248 672 271 Miri de Krobea Asante anopa mini Jimmy Cliff ena enam yenhye ensem no ase emamo Dwumadia sonko akoso ewo UPSC edem ho no a Dr. Mahmoud Bamia sese wo him franka ede ama MPP mayiku prepre no woda so aye mampani abedi akire na nani so ade hunu ene na hyehye ya wo kyeso wo ede ma Ghana Yankopon aru na Ghana for to aba ma no a ene wo tese manura na nyasam ketu akwansam de waburu su bi papa ensam no do so ni wa mo ni tue be fa na makoma ni adi ho enkomo a na sam ba kwa sese waka ede ato Ghana for trimu ene se wo ba bedi mampani se ya kirikira aswafo abedi akire emro aduonum emro 50 afa so se de mo amunim enkitahudie ya waso ne ankora nyumaku awdo edie na afei eba ne mpuntunima ne ade ntitiru akwan ena afei niema wudo bi abebo omanfo asetran so so a eno so so se ebekoso papa ene ne nsema hodo a anopai wode ato edwa yentie bianza the private sector along with fiscal and administrative decentralization improving our systems and the way our institutions function will lead to greater efficiency, cutting waste and ensuring value for money in procurement. The move towards private sector provision of many public services would create the fiscal space of at least 3% of GDP annually. This represents a major paradigm shift. Additionally, an efficient system of government will require even fewer ministers. I would have, therefore, no more than 50 ministers and deputy ministers. The Dr. Mahmoud Bamia and wakasa aswafo ni aswafo abedi akire na muro aduonum no oh na nkofo gbaage no so aduna dem ho na nyasam ketu akora afei levy e ba ya yedi ho nkomo di papa no no so mpreso won preso nto ba levy no obe ma mpani po betwam yentie no. Apart from the obvious economic benefits of moving in the direction of a cashless society, the literature does indicate that the more electronic payments are used in transactions as opposed to cash, the more there is traceability and therefore the less the corruption. I would like to bring Ghana close to a cashless economy in the shortest possible time. So far, the Bank of Ghana has made a lot of progress in this direction by putting in place a lot of the systems and infrastructure required. These include mobile money interoperability, merchant interoperability, the universal QR code system, GH-Link,
debit cards, e-switch, and Ghana Pay. We have put in place the necessary infrastructure for Ghana to go cashless. Ladies and gentlemen, to move towards a cashless economy, however, we have to encourage the population to use electronic channels of payment. To accomplish this, under my administration, there will be no taxes on digital payments. The e-levy will therefore be abolished. Did you come to see no just 11 no oba ubetwam na dwumadi no ase no na mpanifo opa kane mampani George Konkofo ono no ho na wose sabie kusabie nyaado ewiase se obi kɔ nanimu anu apiepia no pa no apiepia ne yenu ono de so ye pani ya watifie no wobrebre nani ase pa no hwemu a Dr. Mahmoud Bawumia eye daache babia nukura Nyankopɔn nim ne wodi nkunudie bebre Ghana na wonim se wo ye hyebre ba soronko wose wo hwe owura ne din ha ne hwe ne din hwe Bawumia din a na wotumri se Ghana fo ede ade na ehya ne semse kokoro don wode Ghana besi ba bi anu ti na so no a tutu ne nan na nura wo ba adwumadie no ase se wo ba ba behwe na daachi bi no ono so de aka asem. I have always seen him as a man of destiny. When I first saw him, and that was about 2002, he was just a research assistant to the governor of the central bank and in faraway London. This young man delivered a paper at an international conference of giants from the city of London, the financial world, and some very powerful people of government. And immediately he finished his address, he was going to sit down, but there was something in his statement and about him. I was president of Ghana then. In fact, till then I hadn't even spoken with him ever before. But I sent somebody, I think one of the officers with me, go and call me that young man. He came, I congratulated him, and I don't know what came in me. Prophetically, I told him, carry on like that, and you'll go far. I come to bear witness that this man definitely is on a mission determined by destiny. And please, let's all accept him to continue. Antiquaya kane mampani George Konkofo fa so na we shia Dr. Mahmoud Bawumia no e na wote se o kirikiri mu wo se ohunu a hu se bibi soronko e wo Bawumia mu ene se e dia ba bewie pempeso a eti sei nti saa na te enu adwumadi enu akọ no ase egusu a ebebubu no toto ne edi ho soso enkomo se de te na pepepe ne de ne akire mu ewe sohwie so abato peso aso NDC amayeko no na musini ya wo bepre bra hye bedwuma konwa ewo kyerese empeso anu so no no ene honorable afo Kofi Bente no wode nsem bi atodwa se no kura Nyankopɔn ni ono nso so ni wura kane mampani John Mahama se nkofo to aba ma ne se kukuro do a ene ma bekɔ yie pa enhye bi eba ya eba se nka kokko anonom yade basa ene atisi kokko so na esai niema na kokko esai ne yade no kokko ba se ka ba we eye ne se wo mo pekɔ apa bi no mo fa so no mo ntwitwa bi mu na afi yensan wi ane foforo ampa wose wo ba empatem no mo no a dodo no ade omutwa guye no o mo hyeda nya empate sika bi amfa ma kokko akuafo no wose awre ho papa ni tsebni Bia koko, mabe koko mo pe, mati koko, mati koko, mahata koko, asro koko. Nene koko ma wa ya accountant a, me srasa mo ma nko. Me koko duru ha, me de makanti na amansia no be ye koko. Ama ye hu se aba no osisi ye. Ya aba no be bo konta. Contract ni aba hye se. Onye ko, ya fo mu die ne se ya ti ase ma aba no twa koko no. Aba ni part a wo so ye ne se, ye koko no ye ni ye no fa de ya de ma ye ne wa. Nti so anfa ma ye bia, e ye obi onim emra kakra wa bia, ye se aba ya breaching part of the contract or see a sue abai no enti ono so ne nsam no opani afo Kofi Bente eno no afemra hye bedwamu kyese dom kase ba no dini honorable sechi mensa bonsu soame rahye bedwani wo kyese enhyefo frase sei emra hye bedwafo edi aba eye sa new standing orders ne beboa ama wo musikasem ehun kumudie ene ade no atumi akoyi pa kyese woni a wo nimdie sebe efasikasem ho ena ba ne committee awodo obetete e de ahwe sikasam so titiro de di sikasam ho komo omra hye bedwam no a omro be kosa committee ni so ni nsem ni
some new committees. For instance, we didn't used to have a committee on the economy. We now have a committee on the economy. And the reason is simple. When we contract loans and refer same agreements to the finance committee with a report on the goodness or otherwise of the facility. And usually they relate to the terms and conditions of the impact, the payment schedule, and the impact of the loan on. And we found that, we need a committee on the economy that will dive into this. And what China, Operation HMS Abuswe, Trust said, they say, women are committee for Fra, and so be Tragina, and therefore, main Bambon, national security, na Ukraine, a Babua, and my Bambon soon Kumudi, or Hono, Akuyi. We don't have a committee on national security. National security was much more than leasing and also resort to fiscal defense of the territories of the Republic. Increasingly, we have communication, cyber security feature very prominently. What to do with that? We don't sit down here and there is a cyber attack on the country, the banks collapsing the banks and so on and so forth. How do you deal with it? It's the reason why we want to have such a committee. Nti ene honorable seche mensabonsu dom kase ba no dini mrahye bedwamu afei nana afua obrebia afunya ya wudi kan ena woye nananom atrankonya ba hema ya wo bosugua atrankonya sase so jeze asujaman mansinim eno no epoema ntemu na wose manso ne ntokwa bia ewo honom no aka ho bi amampuntuo pa de nukreni bi nkoso kwa nti panifo hwe na wo musiesie manso bi ewo ho Samson bi koso a hakuru no kakra emena nekese ene se e won hene to so na kuma for say metunu no masa akofo hene asem na ko house from since 2018 that way up to this time nti me open ya dia no pese o speed up nyama na kuru no so no ya de ye ho Nana afia obrebia afunya ya wudi kan eno no na mrantre nsusu ne mabawa ya omo patemo omuka bi pa kire se no kurenie wo mani fi yi mfie kakra ntamu ani no timse manso no aka ho bi ama on kra no aka won omumpuntu sem wo fompa nokware mini amemba wati asese yufo wo krom no omobo enju omomo krom omomo kran omomo buchiri enem nanti wale maba aba no pe ikomukuru ompuntu sisi kuru no be sho onsa afidua one working kan wo ho se kuru betumi agina isa say regional house of chiefs ekuta assembly mu ela court ekuta assembly mu na yihu se na assembly ko no achama nti yede nkotodwe egufem esre regional house of chiefs say won soro na boabusu assembly na bidi ho no won soro nkasa yesre court yede ahobrasie esre court nti Omafo ya omonsoso ewo sujama mansinim enwonsem eno no na enano da ya asamba betodwa se opani George Gufu dampare kwofo bi afa no ho pran se nkomunya nkro metu no ne ade no a ejesa IGP ya te ho committee ya ho komode nyina no de ni madaja ono bo samala tachia eneja wote committee no eti nipa bese enso a wo pa won enu tra table no eho na wo report no ya wasenka babeto Ghana fonim badwasrede nyina ye bobo hu bi no na no de kwate ya yesi report bi ene nanenam ya nsantwerefo ya tase bi yenso ya kenkan ni ade a eno no abo samala tachia ede baba betu adwase enye sa report no na emom wo mo akasa report no de ho nti akirei mafo ensa beka na ye hu eni sensem bi a wo kire se ekokoso e wo committee ni mu no akasa ede a kire se nye no kre. It's most unfortunate that the criminal investigation apparatus of the state will have to find out who has put together a 72-page report and attributing it to the committee, when the committee has never put together a 72-page report. They need to face the person out because this is a forgery which is against a whole parliament. I don't know who wants to steal the show. It's so prejudicial that you attribute a forgery to a committee of parliament. It's a very, very, very banal and low-cost behavior. And we need to look at it because it is distasteful. We're just waiting for the clerks to the committee come out with what we call a very simple but comprehensive report. Enti wo mo twan clerk for no ya wo mo committee no so na afi wo mo the report papa no aba na Ghana for so ehunu. Honorable Samuel Atachia ono ena etitani emasa adwo committee a
wɔnom ateɛ de afasa sɛnsɛm no ɛho nti saa report ro sɛ na monte so no ɛnyɛ no korɛ na ha adwen so pa anɔpɛ deɛ wote aseɛ na woba Newman College na aboa wo aba bɛyɛ nurse ni bi na wankasa wotumi sɛ ju nneɛma kɔyie pa de ama wo degree in nursing yɛyɛ diploma in nursing public health ɛne deɛ kɛka hack nyina no yɛ ne fɛfɛfɛ accreditation deɛ wonim sɛ yɛobi dada nti saa na teɛ yɛkua ni pa nyɛ nnɛ ɛna Newman College Department of Nursing kuma sɛ ba yɛ nti tiaseɛ na ɛba bɛyɛ bi na ɛmoa kama kapa ɛsɛ woba kora na ɛwɔ electronic library bi ɛwɔ hɔ a ɛno nso ɛbɔ adwuma ɛne sɛ PowerPoint lectures nyina no yɛyɛ ɛno nso saa kora bɔ kwan ɛma adesuafo mo gye bosia wo student loan nyina ya kyerɛ sɛ woba serene environment bi a wɔ hɔ no ɛkɔ yi kaka wote na usua deɛ a woni ha kora baabi a bɛda deɛ ayi jai itimi so kora fam do kɔ aburokyire kɔtoa so Canada UK ni US wɔ na cha wakwa akwaje ntetie nti anɔpa ne anwumere ne weekend nyina no hyehyɛ no wɔ hɔ ɛyɛ kwada so atwuma tachima ha ya 0574 661117 0267330492 na ɛno no afei ade akyi deɛ wɔn ntua sɛ yɛfuru bɛda yɛka nti sɛ wo potato chips bi so ho no anasa meat pie sandwich bi do sim gigrawo wati ase sɛ ɛyɛ gina BK3 services sanso na spaghetti wo pe beef sauce ne salad bi so a ai nso ekoyi pa ya no papa sa no beba na ben hye fried rice jollof no de me na nka ese breakfast ne de kama pa ɛwɔ gina BK3 services 0247 009999 0244239886 na gina B eno na fei midima fo ha back link de wanu tua se Dr. Tam da so ono na de Tam eto yade ne so ene ye pokua se mayira sanso na ebua kwa agogo no na wa boa etu yade ne nyina si ama wo wogye se ote ase abra ema yade nkun wawudi ema ho kama pa ontu yade ase emfa ema wo no ne so friends wo ba o se o doc me bo ti twɛn me obɛtwɛn ododo 0244 774282 0500 727215 na kyerɛ wone medimafo eni enkomo meniji me clefra no pɛi eba boaboa no kama ɛde ma me sabufo ne Korea me de Krobea Asante Oyerepa breakfast show na ya mensa joye na na memati o bra na bia bokɔ awrade adom na so iguso Asante mine ye mangana na me de Dr. Mahmoud Bomi asema waka no wose ne deputy